competition nagandam sa atong mga presenters. Dili lang puno daghan sa ala o maayong buta ka natong tanan. Thank you so much, Honorable Pagawa Christina Ramos. This time, while preparing for the presentation at every school, ato sa ginawar na ang winners during the poster making contest, both elementary and high school category. Ayan. So of course, walilain ang award, no? Kagawad Sheena Ramos and Kagawad John Delmore Malak and SK Council. Alright, dili na lang sa ubos, no? Nakakapaghanin kung alam na balik ang mga pupils or students na palihog na lang po sa teachers. Ako na lang i-facilitate or dila na lang sa mag-receive sa award. And then later on, ako na lang gano'n kita ka. Ubos na lang, or nag-isip ka, or ubos na lang. Murag mag-pio, madali sa taas. Okay. Alright. We will be awarding the elementary category first to be followed by the high school poster making contest. Okay? Alright. This time,